FM. Only the wise can dance to it. Only the experienced can understand it. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo 88.7 FM. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the News Around the World on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. First, the headlines. Federal government expresses commitment to building strong, vibrant capital market. In Oyo State, Makinde reaffirmed administration's dedication to ensuring a safe, secured, stable environment by improving its security architecture. And on the foreign scene, Sudanese army claims capture of key eastern city from rebels. While in the exciting world of sports, NFF to unveil Eric Chell as Super Eagles head coach on Monday. Now the details. The federal government has reiterated its commitment to strengthening the capital market to promote wealth creation for Nigerians and support national development. The Minister of State for Finance, Dr. Doris Uzoka Anite, stated this during the meeting with members of the Board of the Securities and Exchange Commission in Abuja. Dr. Uzoka Anite said the ministry has been given the mandate by the President to ensure a vibrant capital market that drives economic growth and contributes to national development. The minister assured the SEC board that the federal government is committed to supporting the commission to ensure that the capital market realizes its full potential, drives the economy and creates wealth for Nigerians. Now in Oyo State, the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Makinde, has reaffirmed his administration's dedication to ensure it maintains a safe, secure and stable environment by improving its security architecture. Governor Makinde stated this at the 2025 Armed Forces Remembrance Day church service held at the Cathedral of St. Peter's, Aremo, Ibadan. Agidigbo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele has the report. As part of activities marking the 2025 Armed Forces Day celebrations in the state governor, Engineer Oluseyi Makinde, represented by the head of service, Mrs. Olubumi Oni, led some Christian faithfuls in government to a special church service held at the Cathedral of St. Peter's, Aremo, Ibadan. Military officers, among whom was the General Officer Commanding 2 Division Nigeria Army, Ibadan, Major General Obinna Onogbo, represented by Brigadier General BMJ Martins, the Nigerian Air Force, men of the Nigeria Police Force, the Nigerian Legion, were also present to celebrate the fallen heroes. In his address, the state governor, Engineer Oluseyi Makinde, urged the residents to support members of the armed forces with their prayers and encourage their children to be law-abiding citizens for peace to continue to reign in the state. The responsibility of the government is to encourage and support all officers and men of the security agencies. We therefore assure that the people of Oyo State that the government will continue to do its best at ensuring a safe, secure and stable environment.
Also speaking, the General Commanding Officer 2 Division Nigerian Army, Ibadan, Major General Obinna Onogo, expressed his gratitude to the state governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, and other stakeholders who contributed significantly to various programs organized to commemorate this year's Armed Forces Remembrance Day celebration. Because we all know that people have paid the price for the unity of this country right from the period of the Second World War to date. And it is in this guise that the 15th of January, which was the day Nigeria ended the Civil War in 1970. Earlier in his message, the Diocesan of the Cathedral of St. Peter, Aremo, Ibadan, the Most Reverend Williams Alade Kugbe, emphasized the importance of honoring the nation's fallen heroes, stressing that it is crucial to remember and recognize the dedication, perseverance, and sacrifices made by the heroes to uphold Nigeria's unity and oneness, even in the face of adversity and persecution. We commemorate the baptism of Jesus Christ. By baptism, we become members of God's church. Special prayers were offered unto God for the nation, Oyo State, members of the armed forces, and families of fallen heroes. The Armed Forces Remembrance Day Church service was organized by the State Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, was also attended by the Olubadan of Ibadan land, Oba Owolabi Olakuleyin, represented by Oba Kolawole Adegbola, the State Chief Judge, Honorable Justice Iyabo Yerima, represented by Justice Olayinka Adeyemi, commissioners and top government functionaries. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo News, Ibadan. A prayer session was held today at the Broadcasting House where coordinators and representatives of Oriyomi Hamzat Farms pleaded with the government and authorities to temper justice with mercy for those remanded in connection with the Ibadan Stampede. Coordinator of Oriyomi Hamzat Farms, Orisumbari Zone, Oluyole Local Government Area, Oyo State, made a plea on behalf of fans in the zone and urged the government to have mercy on those remanded. Similar pleas were made by the coordinator and the treasurer of Oriyomi Hamzat Farms, Buluwaji Zone, and the vice chairman of Oriyomi Hamzat Farms, Mofala Zone, Oluyole Local Government, Mrs. Omolola Oyebamiji, as they emphasized the suffering of many widows and widowers due to the absence of the humanitarian Dr. Oriyomi Hamzat and appealed for mercy. We are here purposely because of what is going on about our beloved father, our beloved brother, our beloved philanthropist. That is in person of Dr. Hamzat Okikiola Oriyomi. May God's mercy continue to reign upon you. And by the grace of God, we are sure that our prayer is going to be accepted by the grace of God. We are here to pray for our boss, for government to please have mercy on him. We are pleading on his behalf for our boss Oriyomi Okiki Omamusa, and also for the principal and our Olori Naomi, for government to have mercy on them. Session was a show of support for those affected by the stampede and a call for unity and the Today, Christians across the nation congregated in their respective churches for Sunday service filled with faith, hope and optimism for the new year. Agidigbo FM's correspondent Joshua Adeniro attended Sunday services at the Apostolic Church Orogun 1 Assembly and Christ Apostolic Church Okeyanu Ashi to capture the essence of worship and reflection. Here is the detail. The Apostolic Church Nigerian Orogun First Assembly held its second Sunday service of the year, filled with joy, praises, and a deep sense of spirituality, reflecting on the New Year motto received from the first days of the year, aligned with the church doctrines and tenets.
In his sermon, Assembly Pastor J.I. Jesutade expressed a gratitude for the gift of life despite the security and economic challenge faced in the past year. He urged believers to take God as their savior, echoing the church motto for the year 2025. Highly inspired with the sermon, Deacon Olusunkanmi Amos and Deaconess Christiana Abigbola, among others, shared their reflection with Agidigbo FM, expressing how the message will impact their daily life, guide them to work in accordance with the New Year motto. What I learned today, that this January is full of what? Is full of blessings, full of miracle, full of testimony for those that believe. So I want to urge every one of us that we should pray fervently, believe in God we are serving, that by this God, all things is what is possible. 2024 has been a year full of wisdom, full of challenges and a lot of issues. But we thank God we are able to survive it. And I believe God, 2025, we are going to survive it in the name of Jesus. 2025, the topic for today in one of our sermons is all about Apostolic Church Nigeria national motto that says, help us, O our God, for the glory of thy name, and deliver us. God should be our God, it should be our salvation. He's the only one we have to be targeting. It's the only one we have to focus on. That's the only way we can find help from God. Meanwhile, Pastor Omotosho Sola of the Christ Apostolic Church Okeyanu Ashin Express Ibadan kick off the second Sundays of 2025 with a vibrant atmosphere as the members gather to celebrate a fresh start, to remind the congregation that our time will soon pass, and with focus, prayers and perseverance, they will become things of the past. Pastor Omotosho therefore advised Nigerians to remain focused, prayerful, committed, praying for the country. So what God is expecting from us this year as the citizen of this country is to forsake all our sinful ways. That is to believe Him, to trust Him, and to obey His words. So by doing this, all the blessings, all the goodness of God that God has for us in store will come to us with ease. I'm imploring. As the church concluded its special Sunday service, the message of hope and faith is expected to inspire the congregation throughout the year. Joshua Adeniran reporting for Agidigbo FM. And up next is the business news. The Economic Forum, in its recent biannual survey on what employers worldwide expect their businesses to look like in the future, has indicated that 41% of employers worldwide will reduce staff by 2020 due to AI. According to the report, while a majority, 77%, expect to help train their existing staff to work with AI, 41% says they expect to reduce the number of staff they employ as AI automates more tasks on the job. One of the big problems that emerged from the survey is that employers believe many of their workers don't have the skills needed to do their job as technology evolves. The report seems to be very bad news for graphic designers and legal secretaries, two jobs that employers will apparently need fewer of in the future, presumably due to AI. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondents bring detail on the foreign news. News from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. The army in Sudan says it has captured a key city in the country's east, one of its biggest gain yet in almost 2-year-long war against rebel forces. Footage on social media show people celebrating the streets as army soldiers enter the city of Wad Madani. The leader of paramilitary group, the Rapid Support Forces, General Mohammed Hamdan Dagalo, also known as the Hemedti, acknowledged the loss in an audio message, but vowed to continue fighting until victory. When the authorities of Sudan spoke, they praised the army of the land for the victory of taking the land from the rebel. They implore residents of Sudan to be united as everything will be back in place and other places taken by the rebel will be captured soon. Ukraine says is that it's one of Russia's largest oil refineries in a drone strike. Ukraine claimed on Saturday to have struck one of Russia's largest oil refineries, making it the second time it's attacking the facility within the space of a year, according to Lieutenant Andriy Kovalenko. Social media images geolocated by CNN appear to show massive flames and smoke in the dark skies as workers trudge through the snow evacuating from the ferry building.
Despite the footage, the press service of the Republic of Tatarstan denied there had been a fire at the plant, insisting instead that it had been carrying out a mock evaluation as a safety exercise. According to the Ukrainian official Kovalenko, the destruction of the refineries and oil depots directly affects Russia's ability to wage an intense war. And that ends the news from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. In the exciting world of sport, the Nigerian Football Federation will on Monday in the federal capital Abuja present to the public the new head coach of the Super Eagles, Mr. Eric Siku Chel. Chel's appointment was confirmed on Tuesday, 7th of January 2025 by the NFF Executive Committee following a recommendation by the Football Ruling Body's Technical and Development Committee. The 47-year-old will mount one of the hottest seats in the world football, but the president of the NFF, Alhaji Ibrahim Musa Gusau, said today that the Franco-Malian embodies the fresh energy, new thinking and positive attitude with which the Federation desire the Super Eagles to confront their remaining 6 matches and the 2026 FIFA World Cup qualifying campaign. At Monday's unveiling, the NFF will also disclose the name of Coach Chel's assistant, with the crew to shepherd the Super Eagles B at next month's African Nations Championship in East Africa, before focusing squarely on the 2026 FIFA World Cup qualifying campaign, beginning with the matches against Rwanda and Zimbabwe in March. And before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Federal government expresses commitment to building strong, vibrant capital market. In Oyo State, Makinde reaffirmed administration's dedication to ensuring a safe, secured, stable environment by improving its security architecture. And on the foreign scene, Sudanese army claims capture of key eastern city from rebels. While in the exciting world of sports, NFF to unveil Eric Chel as Super Eagles head coach on Monday. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. And with that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best.
Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. You are listening to Agidigbo 88.7 FM. lóòrèlóòrè là lùlù àgídìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ àwọn òmùgàn lè dámọ̀ jàlá mọ́ iná tó jolo kò níjọ́ sí máa jàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. ó milẹ̀ títí ó sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ máa gbọ́ bó ṣe ń dún. Àgídìgbò FM 88.7 Èdùmàrè ló ti rí ẹwà fákùkọ akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n mọ gbogbo wọn lọ́wọ́. ẹ máa gbọ́ Àgídìgbò FM 88.7 Ìbàdàn. ẹ máa gbọ́ Àgídìgbò FM òtún láyé ń gbọ́. káàkiri àgbáyé náà ti ń gbọ́ wa. bẹ́ẹ̀ni l'Amẹ́ríkà nílùú London. bẹ́ẹ̀ni ní gbogbo Europe pátápátá. bẹ́ẹ̀ni ní gbogbo Áfíríkà wọ́n ń kó wa jẹ. bẹ́ẹ̀ni ní Nàìjíríà wọ́n ń gbádùn wa. bẹ́ẹ̀ni n'Íbàdàn la wà nílé Olúyọ̀lé. bẹ́ẹ̀ni Àgídìgbò FM 88.7 jọ̀wọ́ dákun má yí kúrò ẹ má gbọ́. Àgídìgbò rédíò 88.7 FM ohùn aráàlú. Agidigbo 88.7 FM. I have decided, concluded, to always listen to Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. bẹ́ẹ̀ ralẹ̀ o ẹ lọ gbórí omi. bẹ́ẹ̀ ralẹ̀ o ẹ lọ gbórí omi o ìfọkànbalẹ̀ lẹ̀ ó rà o. lórí ilé yàbílẹ̀ tẹ́ bá ra lọ́dọ̀ wa o. bẹ́ẹ̀ ralẹ̀ ẹ lọ gbórí omi. àwọn èsè màgòmágó. bẹ́ẹ̀ talẹ̀ o ẹ lọ gbórí omi. 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbàlẹ̀ pòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. ẹ o àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Fálọlá ló níròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti gbárabọ ṣíṣe àgbékalẹ̀ ojú ọjà ìpín ìdókòwò tó dúró re. Gómìnà Mákindé ló tẹnumọ́ ìfarajìn ìṣèjọba rẹ̀ ní mímú kí àwùjọ dùn gbé nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ ètò ààbò tó gbọ̀ngbọ́n. Nílẹ̀ òkèèrè, iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Sudan ló ti gba apá ìlà oòrùn ilẹ̀ náà lọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀. Lábala eré ìdárayá, àjọ NFF ṣetán wàyí o láti sísọ lójú Eric Schell gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun ikọ̀ Super Eagles. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti tẹnumọ́ ìfarajìn rẹ̀ láti mú kí ojú ọjà ìpín ìdókòwò dúró digbí
lójúnà àti mú kí ọrọ̀ ó pọ̀ láàrin àwọn èèyàn ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti ìdàgbàsókè láàrin àwùjọ. Mínísítà kejì fọ́rọ̀ ìṣúná owó ọ̀mọ̀wé Doris Uzoka Nite ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà níbi ìpàdé kan tó ṣe pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ ètò ààbò àti àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìpín ìdókòwò nílùú Àbújá. Ọ̀mọ̀wé Uzoka Nite ṣàlàyé pé ààrẹ ló ti fi agbára fún iléeṣẹ́ náà láti rí i dájú pé ojú ọjà ìpín ìdókòwò ilẹ̀ yìí ló lọ́wọ́ sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló fi àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ náà lọ́kàn balẹ̀ pé ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán wàyí o láti ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́ ọ̀hún. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti tẹnumọ́ pé ìṣèjọba òun ló ti gbára bọ mímú kí agbègbè àti àwùjọ dùn gbé fáráàlú nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ ètò ààbò tó gbópọn. Gómìnà Mákindé ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà níbi ìsìn ìdúpẹ́ ìrántí àwọn ọmọ ogun tó ṣubú lójú ìjà èyí tó wáyé nílé ìjọsìn St Peters lágbègbè Àrèmọ nílùú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣojúkọ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Gídígbò Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ètò náà, àbọ̀ rẹ̀ rèé o. Gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti sàmì ìrántí àwọn ọmọ ológun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ẹni tí olórí òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sojú fún níbi ètò náà, arábìnrin Olúbùnmi Òní ẹni tó léwájú àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi lọ sí ilé ìjọba fún àdúrà pàtàkì nílé ìjọsìn èyí tó wáyé ní Cathedral of St Peters Àrèmọ nílùú Ìbàdàn. Lára àwọn ọ̀gá ológun níbi tá a ti rí ọ̀gá àgbà fún ọ̀wọ́ kejì iléeṣẹ́ ológun tìlú Ìbàdàn Major General Obinna Onubogu ẹni tí Brigadier General BMG Martins tó ṣojú fún iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí òfurufú, àwọn lọ́gàlọ́gà nínú iṣẹ́ agbófinró àti àwọn tó jẹ́ ọmọ ológun tó ti fẹ̀yìntì ni wọ́n wà níbi ètò ìrántí àwọn ọmọ ológun tó sùn lójú ìjà. Nínú ọ̀rọ̀ ẹni tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ló ti rọ àwọn aráàlú láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ọmọ ológun pẹ̀lú àdúrà kí wọ́n sì gba àwọn ọmọ wọn níyànjú láti máa tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí aráàlú bá fi lélẹ̀ fún àlàáfíà kó lè máa jọba nípínlẹ̀ yìí. Nígbà tóun náà ń sọ̀rọ̀, ọ̀gá àgbà fún ọ̀wọ́ kejì iléeṣẹ́ ológun nílùú Ìbàdàn Major General Obinna Onubogu òun náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn tọ́rọ̀ tó kàn tó kópa lọ́nà kan tàbí òmíì kí ètò ọ̀hún kó fi lè kẹsẹ̀ járí fún ti rántí àwọn ọmọ ológun tó ṣubú lójú ìjà fún tọdún yìí. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ nílé ìjọsìn Cathedral of St Peter Àrèmọ nílùú Ìbàdàn Most Reverend Williams Aládékùgbé ló ṣàlàyé lórí pàtàkì láti máa bu ọlá àti yìn fún àwọn ológun tó ṣubú lójú ìjà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà, pẹ̀lú àlàyé wípé ó ṣe pàtàkì láti máa ṣèrántí wọn fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe fún ìṣọ̀kan orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Bákan náà wọ́n tún ṣètò àdúrà pàtàkì síwájú Ọlọ́run fún orílẹ̀‐èdè yìí, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn ọmọ ológun tó ṣubú lójú ìjà àti mọ̀lẹ́bí wọn. Àkànṣe àdúrà fún ìrántí àwọn ológun èyí tó wáyé nílé ìjọsìn látọwọ́ iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Níbẹ̀ láti rí Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn ẹni tí ọba Kọ́láwọlé Adégbọlá sojú fún, adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ẹni tí adájọ́ Ọláyínká Adéyẹmí sojú fún, pẹ̀lú àwọn kọmíṣánná tó fún mọ́ àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Àdúrà pàtàkì ló wáyé lónìí nílé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Àgídìgbò níbi tí àwọn adarí àti aṣojú ẹgbẹ́ Oríyọmí Hamzat Fan ti rọ ìjọba láti fojú àánú wo àwọn tí wọ́n fi sí àhámọ́ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìtẹnipa tó wáyé nílùú Ìbàdàn lọ́dún tó kọjá. Adarí ẹgbẹ́ Oríyọmí Hamzat Fan ẹ̀ka ti Orísun Báre níjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ náà ní sísojú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yòókù. Ẹ̀wẹ̀ àwọn adarí láti ẹ̀ka Bolúwajé àti igbákejì alága ẹgbẹ́ náà láti ẹ̀ka Mọ́sífálà ni wọ́n tẹnumọ́ ìpèníjà èyí tí àwọn opó ń dojúkọ láìsí ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat ńlé. ṣe àkànṣe àdúrà fún ọ̀gá wa, a wá fi àsìkò yìí àfi ń bẹ̀ gbogbo àwọn aṣíwájú wa kí wọ́n bá wa wò wípé àánú ni òkìkí ọmọ amúsà sí, abẹ́ ìjọba òkè abẹ́ ìjọba àṣàlẹ̀, kí wọ́n bá wa sí ojú àánú wo Oríyọmí òkìkí ọmọ amúsà, kí wọ́n bá wa sí ojú àánú wo Naomi, bákan náà kí wọ́n sì bá wa sí ojú àánú wo principal lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Special prayer fún olólùfẹ́ gbogbo àgbáyé láti bẹ̀bẹ̀ fún Ọlọ́run àánú ẹ̀
àlékún oore àlékún àánú ẹ̀ lórí Oríyọmí Hamzat pẹ̀lú àwọn méjì tó kù kí Ọlọ́run bá láàánú kó bá wa túbọ̀ máa ṣe àlékún àánú ẹ̀ lé wọn lórí. Gbogbo ẹ̀yin aráàlú abiyamọ ayé abiyamọ òde ọ̀run a kí yín a wà ń bí lẹ́ni fún àdúrà pàtàkì fún ọ̀gá wa Oríyọmí Òkìkí ọmọ Amusa màmá wa Naomi Mr. Sanusi à ń bẹ̀bẹ̀ fún wọn ni fún ìjọba kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n bá ní fojú àánú wò wọ́n. àwa yìn ọ́ lórí ọ̀gá wa. àdúrà pàtàkì ọ̀hún ló jẹ́ àtìlẹ́yìn fún àwọn tí wọ́n faragbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìtẹnipa náà tí wọ́n sì pè fún fífi igun òtòlò tó ọ̀ràn tó wà nílẹ̀ ọ̀hún. lónìí làwọn ọmọlẹ́yìn Kristi jákèjádò àgbáńlá ayé péjú pésẹ̀ sílé ìjọsìn kó wá wọn fún ìsìn ọjọ́ mímọ́ pẹ̀lú ìrètí ìgbàgbọ́ àti ìfẹ́ fún ọdún tuntun. aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò Joshua Adéníran náà darapọ̀ mọ́ àwọn olùjọsìn ilé ìjọsìn àpọ́stélì náà orogún àkọ́kọ́ àti ilé ìjọsìn àpọ́stélì ti Kristi Òkè Ìyanu tó wà lágbègbè Àṣì nílùú Ìbàdàn láti wo bí ètò ìjọsìn ọ̀hún ti ṣe lọ. Àbọ̀ rẹ̀ rèé. Ilé ìjọsìn The Apostolic Church ní Òrògùn wọ́n ṣe ìsìn Sunday kejì nínú ọdún tuntun pẹ̀lú ayọ̀, orin ìdùnnú àti ìfọpẹ́ fún Elédùmarè níbi wọ́n ti ṣe ń tún rántí àkọmọ̀nà wọn fún ọdún tuntun yìí eléyìí tí ó lọ níbàámu pẹ̀lú tí ilé ìjọsìn ọ̀hún tó gbé lọ́wọ́. Nínú ìwàásù rẹ̀ pásítọ̀ J.I. Jésùtádé ló dúpẹ́ púpọ̀ fún ẹ̀mí àti oore ọ̀fẹ́ àti lè wà láyé láàyè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé onírúurú ìṣòro ló kojú ètò ààbò àti ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ó rọ̀ àwọn onígbàgbọ́ láti gba Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wọn kí wọ́n sì ké lóhùn rárá àkọmọ̀nà ilé ìjọsìn ọ̀hún fún tọdún 2025. ọdún 2025 tí a wà yìí Olúwa ti bá wa sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ ní orí ìjọ wa ní ìlú Èkó pé ọdún yìí ó máa dára lọ́pọ̀lọpọ̀ a sì gbàgbọ́ wípé ohun t'Olúwa sọ dandan ni kó ṣẹ. Pẹ̀lú ìwàásù eléyìí tí ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmú ẹ̀mí ẹni dúró ṣinṣin pẹ̀lú Ọlọ́run yìí ẹni Deacon Ọlásùnkànmí Amos, Deaconess Christiana Abígbọ́lá àti àwọn míì èyí tí wọ́n bá ikọ̀ ròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀ ẹni wọ́n sọ àwọn tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ nínú ìwàásù náà èyí tí wọ́n sì ní àwọn mọ̀ lò láti mọ bí àwọn ti ṣe mọ́ lọ nínú ayé wọn lọ́dún tuntun yìí. pé a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní ìgbàlà ní àkọ́kọ́ o ẹni tí ò bá ní ìgbàlà kò ṣeé ṣe fún kí Ọlọ́run kó ràn lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n kákọ́kọ́ ní seek the kingdom of God first àti kákọ́kọ́ wá ìgbàlà yẹn dájúdájú nígbà tó bá wá ní ìgbàlà yẹn tán a wá ní àǹfààní àti ẹ̀tọ́ láti lọ síwájú Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìkọlùwà nǹkan báyìí ni mo nílò nǹkan báyìí ni mo nílò. àkórí ọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí àkọmọ̀nà wa lọ́dún ìgbé ràn mí lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àkọmọ̀nà ó ní ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà mi nítorí orúkọ rẹ̀ kí o sì gbà mí. Wọ́n wá sọ fún wa lẹ́yìn pé gẹ́gẹ́ bí àkọmọ̀nà náà sọ pé ràn wá lọ́wọ́ o. ọdún tuntun bá wà láyé 2025 káàbọ̀ ọdún ire wa ni ọdún ayọ̀ wa ni 2025 káàbọ̀. Níbi àwọn ilé ìjọsìn ṣe ètò pàtàkì fún ìsìn Sunday kejì nínú ọdún tuntun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó mú ìrètí àti ìnígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run dúró dáadáa tí wọ́n sì rọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi jákèjádò láti ní ìrètí ọ̀tun fún àwọn oríṣiríṣi nǹkan ọ̀tun tí yóò mọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ọdún tuntun yìí. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Ní báyìí ìròyìn lẹ́ka ọrọ̀ ajé lókàn ìgbìmọ̀ elétò ọrọ̀ ajé lágbàáyé nínú ìwòye rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì lọ́dún ni ló ti gbé ààbò jáde pé tí yóò bá fi di ọdún 2030 bí ìdá 41 àwọn olùgbanisíṣẹ́ ni wọ́n ó mú àdínkù bá àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n gbà síṣẹ́ látàrí iṣẹ́ ọpọlọ tó wà lóde àti ayé ọ̀làjú tó ń ti ìgbàlódé tá a wà yìí. Gẹ́gẹ́ bí ààbò náà wọ́n ní bí ìdá 77 ni ìrètí wà pé wọ́n ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ wọn láti máa lo ìlànà ìgbàlódé tí ìdá 41 yòókù yóò sì mú àdínkù bá àwọn òṣìṣẹ́ wọn. Ọ̀kan gbòógì lára ìṣòro tó wà níbi ààbọ̀ ìwádìí náà ni pé púpọ̀ nínú àwọn iléeṣẹ́ ni wọ́n gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ wọn ni wọn ò ní ìrírí tó kún tó láti ṣiṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ní bí ìmọ̀ ẹ̀rọ ti ṣe gbáyé kan. Ìròyìn burúkú gbà ni yóò jẹ́ fáwọn èèyàn kan lágbàáyé níbi ọjọ́ ọ̀la ìgbanisẹ́ wọn kò ti ṣe dájú.
ní báyìí ẹ já lọ sí yàrá ìròyìn wa iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò nílẹ̀ United Kingdom fún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. ọdún ayọ̀ ògúnládé ni oníròyìn yín. ikọ̀ ọmọ ogun lórílẹ̀‐èdè Sudan sọ wípé òun ti gba ìlú kan tó wà lẹ́kùn ìlà oòrùn padà lọ́wọ́ ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀. fọ́nrán kan tó ń lọ káàkiri ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ló ṣàfihàn bí àwọn ènìyàn ṣe ń jó tí wọ́n sì ń fò fáyọ̀ láwọn ojú pópó látàrí bí ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀‐èdè náà ṣe gba ìlú Walmadani padà lọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀ lẹ́yìn ọdún méjì tí ogun náà ti bẹ̀rẹ̀. nígbà tí adarí ikọ̀ ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀ ọ̀gágun Mohammed Hamdan Dagalo tí wọ́n túmọ̀ sí Hemeti ń sọ̀rọ̀ ó gbà pé ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Sudan ti gba ìlú náà mọ́ òun lọ́wọ́. ó wá jẹ́jẹ́ láti máa tẹ̀síwájú nínú ìjà náà títí dìgbà tí òun yóò fi jáwé olúborí. nígbà tí àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Sudan sọ̀rọ̀ wọ́n kí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ náà kú àṣeyọrí. wọ́n wá rọ àwọn olùgbé Sudan láti wà ní ìṣọ̀kan àti pé àwọn ìlú tó kù tí ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ ń jẹ gàba lé lórí ní ikọ̀ ọmọ ogun yóò gbà padà láìpẹ́. orílẹ̀-èdè Ukraine ní òun ti ṣe ìkọlù sí ọ̀kan lára ẹbu ìfọpo rọ̀bì tó tóbi jùlọ lórílẹ̀-èdè Russia. àná òde yìí ní ilẹ̀ Ukraine sọ̀rọ̀ náà lójú táyé pé òun ṣe ìkọlù alágbára láti ojú òfurufú sí ọ̀kan lára ẹbu ìfọpo tó tóbi jùlọ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún léyìí tó sì jẹ́ ìgbà kejì tí ilẹ̀ Ukraine yóò ṣe ìkọlù sí ẹbu ìfọpo náà láàrin ọdún kan ṣoṣo. gẹ́gẹ́ bí ọ̀gágun Andriy Kovalenko ṣe sọ, fọ́nrán kan èyí tó ń lọ káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára ló ṣàfihàn bí èéfín àti iná ṣe ṣẹ́yọ tí àwọn òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìfọpo náà sì ń gbìyànjú láti kúrò níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ Russia ṣẹ́ ìròyìn náà, wọ́n ní kì í ṣe ilẹ̀ Ukraine ló ṣe ìkọlù sí àwọn àti pé àwọn kan mọ̀ọ́mọ̀ kúrò níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ tó tọ́. nígbà tí ọ̀gágun Kovalenko ti ilẹ̀ Ukraine sọ̀rọ̀, ó ní ilẹ̀ Russia ń dínbọ́ ni nítorí pé àwọn ti kọ́kọ́ ṣèkọlù sí ẹbu ìfọpo náà nínú oṣù kẹrin ọdún 2024 léyìí tó sì mú ìfàsẹ́yìn bá ikọ̀ ọmọ ogun Russia láti má lè ṣe ìkọlù tó lágbára bíi ti àtẹ̀yìnwá. kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. ọdún ayọ̀ ògúnládé ni oníròyìn. lábala eré ìdárayá àjọ tó ń ṣàkóso bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí NFF ni yóò kéde olùkọ́ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tuntun Eric Shell nílùú Àbújá lọ́jọ́ ajé Monday. ìyànsípò olùkọ́ni Shell ni wọ́n buwọ́lù lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ keje oṣù kínní ọdún yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ìgbìmọ̀ alákòóso àjọ NFF ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè àjọ ọ̀hún. akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹni ọdún mẹ́tàdínláàdọ́ta náà ni yóò jókòó lórí àga tuntun ọ̀hún, ṣùgbọ́n tí adarí àjọ NFF Alhaji Ibrahim Musa Gusau ṣàlàyé pé ìrírí agbára àti òye olùkọ́ni náà ni yóò lè mú kí ó lè kojú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́fà yòókù yíyan sí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí yóò wáyé lọ́dún 2026. níbi ètò náà ni àjọ NFF yóò tún ti kéde àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ olùkọ́ni Shell àti ikọ̀ tí yóò máa ṣàkóso igun kejì ikọ̀ Super Eagles níbi yóò ti ṣe máa kópa nínú ìdíje Nations Championship lẹ́kùn ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ kó tó di pé yóò gbájúmọ́ ìdíje kíkópa nínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026 pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ èyí tí ó gbà á pẹ̀lú ikọ̀ ilẹ̀ Rwanda lókè ìta àti ikọ̀ ti ilẹ̀ Zimbabwe nílé lóṣù kẹta ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí. kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní kókó inú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétígbọ̀yìn pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti gbára bọ ṣíṣe àgbékalẹ̀ ojú ọjà ìpín ìdókòwò tó dúró re. gómìnà Mákindé ló tẹnumọ́ ìfarajìn ìṣèjọba rẹ̀ ní mímú kí àwùjọ dùn gbé nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ ètò ààbò tó gbópọn. nílé òkèèrè iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Sudan ló ti gba apá ìlà oòrùn ilẹ̀ náà lọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀. lábala eré ìdárayá àjọ NFF ti ṣetán wàyí o láti sísọ lójú Eric Shell gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Super Eagles tuntun. ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún tòní: àlàáfíà a máa wà nígbà tí ìfẹ́ bá borí agbára. rántí pé ìfẹ́ ńlá kọjá òfin tó sì borí ohun gbogbo. ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé o, ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ìròyìn láti lè ṣe rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn.
ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Túndé Fálọlá ló ti ń ròyìn ẹ ṣeun o tẹ̀ ń gbọ́ wá. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo.